Bom, de acordo com a data, teríamos rajadas, né? Então eu prefiro usar o DJI Fly, que ele nos avisa se houver vento durante o voo. E ali no começo você viu a minha aprovação da ANAC e a aprovação do Sarpas NG para o voo que eu estou fazendo agora. O clima em Curitiba é impressionante. Ele muda de uma hora para outra. De manhã é uma situação, depois do almoço outra, final de tarde, de noite, enfim. E agora com essa história do Super El Niño aí, que está se aproximando do sul do Brasil, então esse tempo fica completamente instável. E consegui agora uma brecha aqui para fazer esse voo e só estou dando uma geral aí para ver como é que está a situação. Stay through the change, through the way that the colors turn. Dive in with me to the deep of the orange burn and lay in the autumn leaves. You are beautiful and you're all I need. Can you feel my love? Oh, 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 oh. Can you feel my love? Oh, oh, oh. Can you feel my love? Can you feel my E veja que interessante, em pleno voo começou a chuviscar, dando sinal de que iria chover, né? Então o melhor é encerrar a atividade. Eu estou umas 5 quadras de casa, melhor é voltar mesmo. Landing.